హలో వాట్సప్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మై నేమ్ ఇస్ జూడ్. ఇవాళ మనం ఉన్నది హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. ఎక్కడ పోతున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రావెలింగ్ థాయిలాండ్. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడి నుంచి జంప్ చేసి సీదా మనము టర్మినల్ గేట్ దగ్గర వచ్చేసి బస్సులో పంపిస్తారు. బస్సు నుంచి ఫ్లైట్ తీసుకోవాలి. ఫ్లైట్ నుంచి సీదా 3.5 hours దగ్గరనే ఉంది, అంత దూరం కూడా కాదు. సో దుబాయ్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్సే, నెక్స్ట్ సేమ్ టైం తీసుకుంటుంది. మనది వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ హైదరాబాద్ టు సీదా స్వర్ణభూమి ఎయిర్పోర్ట్, పీకేకే బేబీ. సో మాట్లాడుతూ 27th అయిపోయింది. 26th వచ్చేసినాను ఎయిర్పోర్ట్కి. 27th ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ బ్రో. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock డిపార్చర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో బాయ్స్ వచ్చేసినాము మనము మన ఇండిగో ఫ్లైట్ దగ్గర. మనం ఫ్లైట్ దగ్గర పోము, ఫ్లైట్ మన దగ్గర వస్తుంది. ర్యాంప్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది బ్రో. ర్యాంప్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. ఎక్కేసినాం. వెల్కమ్ టు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్. మనం ఇండిగోలో ఎక్కేసినాము. ఫ్లైట్ నంబర్ 6E1067. సో మనం ఇక్కడ మన హోటల్ నుంచి టుక్ ఎక్కేసి గ్రాండ్ ప్యాలెస్, ది వన్ అండ్ ఓన్లీ గ్రాండ్ ప్యాలెస్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ద టుక్ ఇస్. ఇట్ ఇస్ లైక్ ఆర్ ఆటో, కానీ ఇంజిన్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టోటల్గా వేరేగానే ఉంది. ఆటో ఎక్స్పీరియన్స్ మీరైతే చేయాలా. దీన్ని టుక్ అంటారు ఇక్కడ థాయిలాండ్లో. యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ వ్యూ. వీళ్ళ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంది అనమాట. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ అ వెరీ గుడ్ క్లీన్ రోడ్స్, జస్ట్ like how we do back in home. So yeah, beautiful experience. Low light lo అపరిచితుడు అప్పుడప్పుడు మారుతూనే ఉంటాము. గుడ్ బాయ్ బ్యాడ్ బాయ్. సో ది గ్రాండ్ ప్యాలెస్ నేను విన్నంత వరకు పర్ హెడ్ అడల్ట్స్కి అరౌండ్ 500 to 1000 baht అంట. అక్కడ పోయిన వెంటనే మనకు తెలుస్తుంది వీఆర్ హియర్. సో పార్కింగ్ చేసి టనల్ దిగినాం అనమాట. టనల్ తర్వాత దిస్ ఇస్ ద సినారియో. వీ హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది ప్లేస్. దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మ్యాన్. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆసమ్. ఇక్కడి నుంచి ఎంట్రన్స్ అంట. సో సుమ్ లాంగ్ గ్రౌండ్స్. ఇలా ప్యాలెస్ లాంచ్ వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ లెవెల్ ఉంది బ్రో, నెక్స్ట్ లెవెల్. ఈవెన్ ద టైల్స్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాప్ ఉంది మొత్తం బ్యాంకాక్ది. దీన్ని డీకోడ్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్లో రాసింది ద గ్రాండ్ స్వింగ్ అండ్ ద సో సోలో ట్రిప్లో కొంచెం ప్రీ ప్లాన్ ఐటినరీ. Chao Phraya river is one of the biggest river in the entire Bangkok. అని నేను విన్నాను. A view from Chao Phraya river, Waterun and the old Wat Pao. So అని this is a beautiful river. Hopefully ఈ వీడియోలో మనము we'll try exploring this massive Chao Phraya river from the top.
ఇవాళ ఐ థింక్ గ్రాండ్ ప్యాలెస్ పోతున్నాము, అలాగనే వాట్ అరుణ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ డాన్కి పోతున్నాం. సో క్రేజీ మ్యాన్, అది ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్లాస్లో ఉంది. ఫ్రేమింగ్ క్రేజీ ఉంది, వింటేజ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఒక యూనిక్ స్టైల్ ఆఫ్ రీప్రజెంటింగ్ దేర్ మ్యాప్స్ అండ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఏదో పాతకాలంలో ఫోటో తీసినట్టు తీసి పెట్టేసినారు, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ అ గ్రే స్కేల్ ఫోటోగ్రఫీ. ఇది వచ్చేసి బ్రౌన్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్లౌడ్. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు, బ్రౌన్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. వావ్. సో this is how the temple looks like from a bird eye's views. సో ఎంటర్ అయిపోయినాము, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. వచ్చేసి 500 బాట్ అయిందనమాట మనకు టికెట్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ గ్రాండ్ ప్యాలెస్. ఇది ఒకప్పుడు రాజు వాళ్ళ రెసిడెన్షియల్ ఏరియా ఉండే అనమాట. 150 years ఓల్డ్ అని చెప్తున్నారు. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. అంటే పాతకాలంలో డిప్లొమాటిక్ మీటింగ్స్, గ్రేట్ బిజినెస్ మీటింగ్స్, ఆఫీసెస్, ఎలక్షన్ ఆఫీసెస్, ద క్వీన్స్ క్యాబినెట్, రాజుల క్యాబినెట్ ఇక్కడనే ఉంటాయని ఐ బిలీవ్. సో మన ఆఫీసర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ టెంపుల్ వెళ్ళండి, ఇట్ ఇస్ క్లోజింగ్ బై 2:30 అన్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రన్స్. Golden Temple. టెంపుల్కి వచ్చినాము. టెంపుల్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్, బట్ టెంపుల్ గాట్ క్లోజ్ 10 minutes ago. Like time, కానీ I was expecting to look at this beautiful spiritual, powerful. வாடா உள்ள போலான்னு 이거 뭐 영빈만 해.
సో చాలా అమేజింగ్ ఉంది గాలి. నమస్తే, వెల్కమ్. మనం థాయిలాండ్లో ఉన్నాము. దిస్ ఇస్ ద గ్రాండ్ ప్యాలెస్. సో ఇది వచ్చేసి 1782లో బిల్డ్ చేసినారు డ్యూరింగ్ ద చక్రీ డైనస్టీ. అప్రాక్సిమేట్లీ 150 years అగో. ఇది వచ్చేసి రాజు వాళ్ళ కోట అనమాట. ఇదే రాజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు కూడా పరిపాలిస్తున్నారు. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. దీని పక్కనే ద ఎంబ్రాయిల్డ్ బుద్ధ టెంపుల్ ఉంటే, కానీ ఎంబ్రాయిల్డ్ బుద్ధ టెంపుల్ ఎంటర్ చేసినట్టే 10 minutes ముందే క్లోజ్ అయిపోయిందనమాట. ఇక్కడ సెరమోనియల్ ఈవెంట్స్, డిప్లొమాటిక్ మీటింగ్స్ ఇప్పుడైతే కండక్ట్ చేస్తారు. కరెంట్లీ ఇక్కడ రాజా ఉండరు అనుకే యాజ్ అ న్యూ ప్యాలెస్. టూర్ అయిపోయింది, చాలా బాగుంది, వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. So we are chilling here at Sala Ratha Nakosin rooftop bar. This is what you get from this bar: sunset by the water. This is what Aru. Yeah, water. You know. Yeah, I know. And this is chow fry. Yeah, chow fry. I forgot to mention the chow fry. ఇది వచ్చేసి జస్ట్ బై చావ్ ప్రాయ రివర్ ఉంది. సో యూ గైస్ కెన్ సీ ద రివర్ హియర్. రివర్కి వెనకాల నేను భయ్యా. cheers. Do they have a lift? Do they have a lift? A lift? Yeah. No. Oh. I've seen this all the night. The lights are spot on until 4 o'clock in the night. Can I cut? So tonight you are going to Khao Sakra. Tonight
29th. 29th I'm going to Kausan for the pub crawl. Right now I'm going to Kausan actually to the hostel. From 29th I'll be experiencing the Kausan. Yeah, first time to visit here. Yeah, this is my first time. I've been here for maybe the fifth time. Sorry? This is my fifth time to Fifth visit time, okay. Bangkok. But this I have place friends. is hi. Hello. Yeah. I have few friends. I have few friends from China. They always say Ni Hao. I was in Dubai for 2 years. Are in China very popular. Yeah, looks brings in the stars. I just Lot of small insects. okay. Yeah, mosquitoes everywhere. Yes. I see it clearly. Oh my god. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 6:30 అవుతుంది. ఇక్కడ రివర్ సైడ్లో కూర్చొని బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ని లైట్స్ చూసి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్. క్రూజెస్ నడుస్తున్నాయి వాటర్ పైన. పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్. Damn bro, one of the kind of experience you need to live once in your lifetime. Grand Palace and the Sleeping Buddha. They Yeah. are Okay. yes. సో ఇంటికి పోతున్నాము. వి జస్ట్ బుక్ గ్రాబ్. ఇది మన ర్యాపిడో లాగా. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఇదే యూజ్ చేసాం. చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది, సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. Welcome to Bangkok.